السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا تاني حصة جديدة بالنسبة لير 7 و 8. النهاردة هنشتغل physics، هنتكلم عن ال forces. اوكي؟ طيب first you must know the meaning of the word forces. What is the meaning of forces? Forces means a push or pull on an object. يبقى احنا بنعمل push أو pull لأوبجكت معين، هو ده معنى كلمة forces. طيب مهم أوي نبقى عارفين ال forces دي measured by means that he asks you about the device or the apparatus used to measure forces. Yes, of course, forces measured by Newton meter, or we can call it force meter. Okay, this is the apparatus device, and you must know the units. Forces measured in means he asks you about the unit. The unit used to measure forces is Newton. So at the beginning you must know the definition of the word force. You must know the device or apparatus used to measure forces and the unit used for measuring force. Okay? Let's see that you must know that forces cannot be seen. We cannot see forces, but we can see its effects. Its effect like what? Its effect like a change in three things: change in shape, change in direction, or change in speed. change in shape مثلا زي لما ابدا اعمل سكواشنج على بول او بالون، ايه اللي بيحصل؟ ببدا احس ان الشيب بيحصل له تشينج نتيجه للفورس بتاعتي. change in direction لو في اتنين لعيبه مثلا بيجروا مع بعض في الملعب، واحد دخل عطى التاني كتفه فبتلاقي اللعيب ده غير الدايركشن بتاعته. change in speed لو في واحد مثلا عمل بوش لحد صاحبه وهو بيمشي بالراحه، هتلاقي السبيد بتاعته بقت أسرع. يبقى اللي change ممكن يكون shape, direction or speed. اوكي؟ كده نكون عرفنا meaning of force والunits والapparatus والforce بتcause a change in what. Let's see the next point. The next point is the types of forces. We have two types of forces. The first one called the contact and the second one called non-contact. Contact force means that the two surfaces are touching. لامسين بعض. While non-contact means that the two surfaces are not touching. في الحالة دي هما مش لامسين بعض خالص. الcontact force دي بتكون like muscular force when you start to push something. Okay. Frictional force when two surfaces are moving opposite to each other. Like elastic force, upthrust force. You know elastic force لو عندنا استك مثلا بنشده فاحنا كده دي contact force، احنا بنشده exert force فهو هيكون ليه reaction علينا. الupthrust force دي caused by water when the water start to push surface on it. okay. reaction force طبعا reaction force دي اي action انت بتاخده بيبقى ليه reaction عليك. دي كلها بتكون contact لأن ال two surfaces are touching. ال non-contact the two surfaces are not touching، مش لامسين بعض like magnetic. بنحط two magnets بعاد عن بعض بيبدأوا يعملوا force يا إما attraction يا إما repulsion. electrostatic force دي caused by charges on the body. ال charges like positive and negative charge بيبدأوا يعملوا force على بعضهم يا إما attraction يا إما repulsion. And the gravitational force. You know the meaning of gravitational force? Gravitational force is a pulling force caused by the center of the earth. احنا لامسين السنتر؟ لا طبعا احنا عايشين على الكراست فاحنا مش لامسين السنتر، فتعتبر non-contact force. دي كده examples لل types of forces اللي احنا المفروض نعرف. Okay. The third point we are going to discuss the gravitational force, the difference between gravitational force, mass and weight. What's the difference between them? You must know that gravitational force is a natural force
دي natural force ربنا خالق الكون بيها. This natural force caused by what? Caused by the center of the earth. It's a natural pulling force to the center of the earth. الارث بتشدنا للسنتر، السنتر بتاع الارث بيشدنا ليه. فطبعا لو حبيت مثلا عندي point A الجرافيتيشنال فورس هتكون down، point B هتكون to the center، C D E دي directions للcenter of earth. كده الجرافيتيشنال فورس دي عبارة عن force pulling force caused by the center of the earth pulls object down. عشان كده لو لميت أي حاجة دلوقتي هتلاقيها وقعت على طول على الأرض. طيب إيه موضوع الماس والويت بقى؟ What is the difference between mass and weight? You know that the mass is the amount of object or quantity of matter inside the object. أنا عندي object. إيه اللي عامل له mass؟ الماتر اللي جواه البادي بتاعك. ليه انت عندك ماس؟ عشان في بونز وفي بلاد وفي ووتر وفي سكين وفي حاجات كتير جوه، هي دي اللي عملت لنا الماس بتاعنا. يبقى ايه هو الماس؟ الماس is the quantity of matter. اوكي، يبقى ايه هو الماس؟ الماس الكوانتيتي of matter، كمية الماتر اوكي in an object اللي موجودة جوه الاوبجكت معين. طبعا الماس measured in اليونت بتاعته كيلوغرام or جرام. While the weight is a force. الويت ده عبارة عن force. This force caused by what? Yes, caused by gravity. الويت ده force يبقى اليونت نيوتن، يبقى الويت force إنما الماس not a force. طيب كده عرفنا difference in definition and units. I ask you, does the weight change from place to another? Does the weight change from Earth to the moon? Yes, as you know, the size of Earth is greater than that of moon. So the center of Earth is larger than the center of the moon. So the gravity on the Earth is greater than the gravity on the moon. Gravity greater, well, weight depends on gravity. So the weight on the Earth is greater than the weight on the moon. ليه؟ لأن الجرافيتي على الأرث أكبر من الجرافيتي على المون. في رول مهم قوي لازم حضرتك تبقى عارف. كده عرفنا إن الويت طبعا تشينج، إنما الماس doesn't change. الماس بتاعك هيفضل زي ما هو لو أنت على الأرث أو على المون. الماتر اللي جوه مش هتتغير، مش هيحصل لها أي حاجة. الرول ده بتاع الويت. How to calculate your weight. الويت equal mass times gravity. والجرافيتي ده standard number، رقم ثابت بالنسبة لنا equal 10. اوكي، ساعات بنقول عليه 9.8 بس عندنا في المنهج هو 10، فده رقم ثابت. طيب لو انت حابب بقى تحسب الويت بتاعك هتحسبه ازاي؟ هتشوف الماس بتاعك مثلا وليكن 70 times الجرافيتي اللي هي 10 on the earth، الجرافيتي على الارث 10 يبقى equal 700، وطبعا اليونت نيوتن لان الويت ده عبارة عن فورس. التراينجل ده هيساعدك لو هو عكس لك السؤال. If you want you to calculate the mass, how can we calculate the mass? Mass equal weight divided by 10. خلي الماس كده يبقى weight divided by this line means divided by 10. وطبعا اليونت of mass is kilogram or gram. ده كده رول مهم قوي لازم تكون عارفه. طيب ما تيجي نشوف example على الرول ده. Calculate the weight of an object. Okay. Show your working and give the units. اللو he wants you to calculate the weight. الويت ده equal ايه؟ weight yes equal mass times gravity. You must write the rule first. Okay. طيب الويت اللي هو عايزه equal الماس equal 75 given times الجرافيتي اللي احنا اتفقنا عليها على الارث equal 10. الworking out بتاعك دي second point equal 750. What is the unit of weight? The unit of weight is Newton. Yes. اليونت دي third step. يبقى احنا عندنا 3 steps. The first step اللو، السكند step الworking، الثيرد ستيب اليونت. ما تنساهاش لان بيبقى عليها مارك. اوكي. طيب الفورس بوينت هي البالانسد والانبالانسد فورسز. الفورسز بتاعتنا يا اما يكون في بالانس ما بينها يا اما ما يكونش في بالانس، ولو في بالانس او ما فيش بالانس الريزلت هتكون مختلفه. الفورس
لو equal in size و opposite in direction. If we have a box like this, me start to pull it by 5 Newton and you start to pull it by 5 Newton, equal forces, opposite directions, so the object doesn't move. ده كده balanced force. اوكي، يبقى لو عندي equal forces opposite direction دي balanced force، ال object doesn't move. طب لو equal forces but not opposite، يعني لو احنا الاتنين بنشد في الدايركشن دي، unbalanced of course، لان مفيش حد اصلا already في ال opposite direction، يبقى هيعمل change direction للدايركشن دي اللي فيها force. طيب لو not equal forces but opposite، not equal but opposite، يعني مثلا for example البوكس ده انا بشده ب 7 نيوتن وحضرتك بتشده ب 5 نيوتن، دول unequal in opposite direction، يبقى ال object will move to the direction of greater force. اوكي، ودي تعتبر unbalanced. اوكي، طب لو not equal و not opposite، not equal و not opposite اكيد unbalanced، لان هما ولا equal ومش opposite اصلا، فهيحصل increase او decrease على حسب الفورسز دي. كده دي الكيسز بتاعت البالانسد والانبالانسد فورسز. البوينت اللي بعد كده هنتكلم عن حاجه جميله جدا. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن المومنتس. ان شاء الله هنتكلم عن المومنتس الحصه الجايه، فتابعني الفتره اللي جايه، هنزل لك فيديو قريب جدا على المومنتس وشويه حاجات ليها علاقه بالفورسز. النهارده كده انا كلمتك عن الفورسز وكلمتك عن البالانسد والانبالانسد وكلمتك عن التايبس اوف فورسز وشرحت لك اللو اوف ويت وقلنا الديفرنس بين ويت وماس وجرافيتيشنال فورس. اتمنى اكون استفدت من الفيديو بتاعي، وخلي بالك جدا في الفيزيكس من اللوز بتاعتك واليونتس. ما ننساش الشير والسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.